wie geht es? Ihr, wie geht es dir? Wie geht es mir? Super, danke. Also heute Seite Nummer 18 noch einmal. પણ આજે આપણે છે ને ખાલી મને આ તમને એક્સપ્લેન કરવું છે, આપણે કરશું બીજું જ કંઈ. સો વોટ્સ ધ ડેટ ટુડે? 3/4/2020. Hören Sie und sprechen Sie nach. હવે આ અહીંયા ઓલું છે મોઢાનું સિમ્બલ છે ને, મતલબ કે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. સો આ તમારી પાસે સીડી હોય ને તો તમે આ કરી શકો. મારી પાસે સીડી નથી એટલે વી કાન્ટ ડુ ધીસ. ડિયાલોગ ટ્રેનિયરન મિટ નામન ઇમ કુર્સ. હવે આમાં બહુ બધા જણા જોઈએ, પણ આ હું છે ને બીજે ક્યારેક કરીશ, યા તો વિલ સી. મને થોડાક લોકો કંઈ મળે ને ઓનલાઈન મારી સાથે કોઈ કરવા માટે રેડી હોય તમારામાંથી જે જોતું હોય તો actually we can do that. Let's do that, yeah. Okay. So, heute sind wir auf Seite Nummer 19. Okay. Und wir machen Nummer 5 und 6. Noch einmal Datum 2020. Sammeln Sie Verben aus den Texten auf Seite 17. Seite 17 એટલે પેજ નંબર 17. Sind, heiße, Komma એ બધું આપણે હમણાં ભેગું કરશું. મિની મેમોમાં તમે જોશો sein, આ છે એનું ઇન્ફિનિટિવ ફોર્મ અને આ એના બધા ફોર્મ્સ છે. Ich bin, du bist, er, es, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. સો અગર તમે મારી પહેલી સિઝન જોઈ હોય તો એમાં ઓલરેડી આપણે આ કરેલું છે. ઓકે, સો લેટ્સ ડુ ધીસ. ટેક આઉટ યોર નોટબુક પ્લીઝ એન્ડ સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ. તો આ એટલા ટેક્સ્ટમાં હતા 17 oder 17 Verben. એટલી વાર યુઝ થયા છે પણ Verben એટલા નથી. આલ્સો હવે આ વાળું તમે જોશો અહીંયા તો ફોકસ. સો વોટ્સ ધ ફોકસ ઓન? નોટબુક સાઈડમાં રાખી દો. ક્યાં છો? હા, અહીંયા. Verben und Endungen ergänzen Sie die Tabelle. જો અહીંયા તમને શું હતું આ પેજ ઉપર? der Kasten. અહીંયા શું છે? ધી ટાબેલા, એટલે આ ટેબલ આપણે ફિલ કરવાનું છે. સો કયા કયા વર્બ્સ યુઝ થયા છે આમાં? એકચ્યુઅલી અહીંયા જ છે કોમેન. આ શું છે અહીંયા? વોન્સ, એટલે wohnen. ઓકે. હાઈસ્ટ, અહીંયા હાઈસ્ટ છે, સો heißen. Ich komme. Ich wohne. Ich heiße. Ich trinke. Du kommst. આ જો અહીંયા du wohnst. du heißt. આ એક એક્સેપ્શન છે કેમ કે અહીંયા ઓલરેડી ડબલ એસ છે એટલે અહીંયા એસટી લગાડવાની જરૂર નથી. du trinkst. sie kommt. sie wohnt. sie heißt.
થોડાક એવા વર્બ્સ હશે જેમાં તમે જોશો કે ડુ અને એરેઝીનું સિમિલર છે. Also, here trinkt, te. Wir kommen, wohnen, heißen, trinken. Ihr kommt, એરેઝી ને આનું સિમિલર હોય છે મોસ્ટલી. Wohnt, heißt, trinkt. Sie, plural, के formal, kommen, wohnen, heißen, trinken. Also, genug für heute. Treffen wir uns morgen mit was anderes. Danke, auf Wiedersehen.